Well, a very good evening to you and welcome to EBN weekend edition. I do understand that this will be one of the longest weekend. I do hope your weekend started off well nonetheless, but taking a look on matters making headlines this evening. Former Tourism Cabinet Secretary Najib Balala alongside his co-accused have been released on a 1 million cash bail each by the Malindi court after pleading not guilty to the 10 counts of charges leveled against them. Balala was earlier in the day arrested alongside other ex-officials from the Tourism Ministry. Detectives from the Ethics and Anti-Corruption Commission (ESCC) on Friday arrested Balala, Lea Guiyo, former PS Tourism, Joseph Odero, managing partner of West Consult Engineers, and Flora Ngina, former ICT manager, Tourism Fund. The four suspects have been arrested over procurement fraud and irregular payment of 8.5 billion Kenya shillings in the construction of the proposed Ronald Ngala Utalii College in Vipingo. The case will be mentioned on the 28th of this month. An arrested person has the right to be released on bail or bond on reasonable conditions unless there are compelling reasons not to be released. The ODPP have not objected either to the application nor given any aggravating factors for imposing harsh bail or bond terms. Each of the first and second accused persons is admitted to a bond of 5 million with surety of like amount or a cash bail of 1 million. The 17th accused person, especially on account of age and health, is admitted to a bond of 3 million, surety of like amount, or a cash bail of 800,000. Each of the second and 17th accused persons will be required to deposit their passports with the ESCC. So, Council, we have the mention on 28th of this month for plea for the suspects in custody. The first, second, and 17th accused persons are exempted from attending on the mentioned date, and the accused persons will be supplied with witness statements and any other documentary or any evidence the ODPP wish to rely on. Involving allegations of procurement fraud and irregular payment of 8.5 billion Kenya shillings in the construction of the coast branch of the Utalii College. Therefore, after completion of the investigations, the Commission forwarded the file to the DPP, who was concurred with the recommendations of the Commission to charge former Ministry of Tourism officials, and therefore the Commission yesterday arrested 3 out of the 16 suspects that are supposed to be charged in that particular case. So the 3 who were arrested are in the custody of the Commission at the Integrity Center Police Station, and they will this morning be taken to court to face 10 counts of corruption and economic crimes. Well, now President William Ruto has called on Kenyans to have a positive outlook on their nation, adding that the existing challenges are being resolved by his government. Ruto said though the economy is on recovery, Kenyans should be optimistic that one day all shall be well. Hundreds of residents from Uasin Gishu and neighboring Nandi and Kakamega counties thronged the home of the head of state for early Christmas gifts. Now the residents received packets of wheat flour, cooking oil and rice. Tupende nchi yetu jameni. So I am telling the great people of Kenya, please, we have a great country. God has given us a great country. It is our responsibility to make it greater. It is not our responsibility to destroy our country. This is our homeland. Tumekubaliana ya kwamba lazima tuzalishe chakula. Na mimi najua wengi wenu ni wakulima. Si namna hiyo? Mimi nawaambia pongezi sana kwa kuzalisha chakula. Mwaka huu Kenya tumezalisha chakula kuzidi ile ya mwaka uliopita by 40%. Mungu ametusaidia mvua. Mimi niliwaambia nitapunguza gharama ya mbolea. Sasa gharama ya mbolea imetoka karibu 7,000 mpaka shilingi 2,500. Na hiyo mpango tena nimefanya mwaka huu na hiyo mwaka ingine na ile mwaka ingine. Kwa sababu
njia ya kuhakikisha kwamba tunaondoa njaa ni kuzalisha chakula. Si namna hiyo? So mimi nawashukuru sana. Tuwapigie wakulima wetu makofi jameni. Si mmesikia tuko na mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing tunataka kujenga nyumba 1,200 Kenya kila mwaka. Na mimi nataka kuajiri vijana 1,500 kila mwaka. Januari mimi naanzia hapa Eldoret. Tunajenga nyumba 10,000 hapa Eldoret na mimi nakuja kuanzisha mwenyewe. Na mimi nahitaji vijana zaidi ya 7,000 ama 8,000 watakaofanya hiyo kazi. So tunataka vijana ambao wanakuja pale wafanye kazi. Tujenge nyumba. Hatutaki tena hii mashamba yetu hii ati tunakata, ati tunakatia huyu, tunakatia huyu. Tunataka tuweke mahali ya kujenga nyumba, watu waishi, lakini mahali ile ingine tuzalishe nayo chakula. Ndio tuwe na chakula ya kutosha katika taifa letu la Kenya. Tumesema katika taifa letu la Kenya ili tushughulikie mambo ya mazingira katika Kenya. Tunataka kupanda miti bilioni 15. Na kila Mkenya inatakikana upande miti 300. Kila Mkenya upande miti 300. Tutajaribu kupanda miti 300 kila mmoja wetu. Nyumbani kwako, hapo nje, kila mahali, kwa shamba, mahali fulani, tupande miti. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba tuko na mazingira, tupate mvua, tuzalishe chakula, tusipate njaa. Ya muhimu kuliko mambo yote ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. Na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 56,000 Kenya mzima. Nawatakia baraka ya Mungu, nawatakia Krismasi njema yenye mafanikio makubwa, na nawatakia mwaka mpya wa 2024 yenye iko na baraka nyingi ya Mungu. Well, now shifting gears, Randa takes over, or rather Odungi Randa has been coronated as the Luo Council of Elders chairman. The event, which was held at Ofafa Memorial Hall in Kisumu County, was attended by Azimio leader Raila Odinga, among other political leaders from Luo Nyanza. Randa's coronation comes just 2 days after several buildings near the Ofafa Memorial Hall were demolished, creating tension of whether the event will be conducted or not. Randa takes over as the 9th chair of the Luo Council of Elders after Willis Opio Otondi's death in February this year. Well, now residents of Tiaty sub-county in Baringo County received their Christmas gift after their long struggle in search for water. This is after the First Lady Rachel Ruto's initiative, Mama Doing Good, had their cry. Expressing their joy, Tiaty residents received the gift from the First Lady as a symbol of hope and progress, and also a turning point of their lives. Torombo Dennis with that details. Christmas came early for the residents of Tiaty in Baringo County after a special gift from the office of the First Lady Rachel Ruto through a Mama Doing Good initiative. A borehole was commissioned and food distributed in the heart of Tiaty, a region where water scarcity has been long a source of conflict. And we realized that the cause of conflict around this valley is because of the lack of resources. Actually, the meager resources that we have. And while we have very little resources, and then we have a lot of interest
then what would happen is that there will be conflict. Like for example, we are saying that when there is one place where there is water, then everybody would want to take their cows to that point. And to reduce this problem of conflicts, then what we need to do is just take water closer to the people. For the women of Tiaty, this was a sigh of immense relief. No longer will they need to spend their days searching for water for their families and livestock in neighboring communities, often risking conflict over their precious resource. The ball, a symbol of hope and progress, mark a turning point in their lives. Maji itasaidia sana kwa sababu watoto watakuwa wanakuja shule wakijua kuna maji, wanakunywa maji, hata chakula pia wanaweza pikiwa kwa shule juu maji iko. Lakini kama mbeleni vile maji haikuwa, watoto wanakuja kufanya nini shule sasa? Na wanakuja hapa wanaumia na kiu. Hakuna chakula. Lakini wakati maji imekuja hivi, chakula iko na maji, wanapata maji wanakunywa, hata wanaoga. Speaking at the launch, the CEO John Champ of Mama Doing Good Initiative emphasized that the Tiaty borehole is just one of the many projects underway. They are committed to drilling more boreholes, opening up roads, and bringing much needed development to a region that has been neglected for a long time. Na tunaamini kabisa ya kuwa kwa kwanza na kupeana maji katika jamii hii, hiyo maji kwani itasaidia jambo la kwanza, amani. Maana mifugo yao sasa itapata maji nyumbani, lakini sio mbali kama Kapedo ama kwingine waende wapigane kule, maana wana maji kwao nyumbani. Na pia haya maji yanasaidia, utaona kuwa shule zinaweza zikajengwa karibu na hayo maji, maana wanafunzi wana maji ya chakula, wana maji ya kunywa, wana maji ya kuoga, na pia hata wana maji ya kuanzia kitchen gardens, maana haya maji can also do very well for irrigation. On the other hand, Tiaty MP William Kamket expressed his gratitude for the initiative, calling it the long overdue. He acknowledged the historical marginalization of Tiaty by past governments, which contributed to the rise of insecurities. Christmas has come in early and beautiful for the people of Mukuru village, courtesy of Her Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya. Wakati hapo awali tumejaribu kueleza serikali kwamba eneo hili la Tiaty ni eneo ambayo iliachwa nyuma, ilibaki nyuma kimaendeleo na mambo mengi. Kwa hivyo ukiona watu wana behave kwa vile wana behave, ni kwa sababu ya ukosefu, na tukawaeleza kwamba tafadhali, hii serikali ni yetu. Toromo Dennis, EBN TV, Prime Edition. Well, now taking a look on a sad news, residents of Mile and Naivasha, Nakuru County are now calling for the arrest of Church of God leaders located in the area. This comes after 5 children died under mysterious circumstances, with others rescued and taken to hospital to receive treatment after the church is said to direct their parents not to seek medical assistance despite their children being sick. Now the residents are also calling on the government to close down the church as it offers misleading teachings which threatens the success of the community. Jirani, kuna mama kijana yake alitoroka. Msichana kijana yake akawa ametoroka kwa bwana. Sasa wakawachiwa mtoto mdogo. Huyo mtoto mdogo hawakuleta hapa clinic, mtoto hakufa, wakazika hapo kwa kanisa hapo nyuma ya kanisa. Haya, mwenye hiyo kanisa mtoto yake naye akaaga. Wakati tulisikia ameaga, mimi nilikuwa hapo, siku tulijua masaa ya jioni eti mtoto ameaga. Tayari wako kwa kanisa na wanasika mtu. Huyo mtoto akazikwa namna hiyo. Sasa kuzika mtoto wangu hata waliambia nini? Chief amepiga simu ametuambia ako bali tupe barua tuende tuzike mtoto. Sasa hiyo ndio the worst thing wamefanya hata kwangu. Sasa hiyo ingine maombi yangu, hiyo barua yao wamepewa na serikali ichuguzwe upya. Kama hata kuwa kupeleka watoto hospitali waseme juu sasa tukiwalete hapa huwa tunafanya kazi mingi sana na Madam Chief na askari. Tunawaleta jajo, tukiwaleta jajo wakifika nyumbani hizo madawa wanaenda kutupa. Kuna shida kuambia kanisa ni ya Shetani na nitakuja hapa ili nitii serikali. Alafu kukakuwa ati watoto wamegojeka, ati nimewaweka kwa nyumba. Sikatai walikuwa wamegojeka,
na hakuna mtu agojekangi hii area hata pale pengine na wanapona. Mimi imani wenye nimeitikia wanasema serikali wanasema ati tunaambiwa na mhubiri wetu anaitwa John Shege, na hakuna kitu kama hiyo. Mimi hata nikiimani nikienda hii kanisa siku hapa nilikuwa Nyahururu. Sasa hiyo ni kuwekelewa. Mimi nafuata maandiko. Maandiko inaniambia ati mimi nisiende hospitali. Mungu aliniambia mashida yangu yote nimpelekee, na ndivyo huwa nafanya. Na mimi nimesema kwanza kwangu kanisa nitasoma mpaka kufa kwangu. Kanisa kufa kwangu. Hapana. Now, on matters of security, 3 suspected bandits have been arrested in possession of stolen livestock in Mururuti. This comes even as Samburu County's security agencies meet to establish strategies that will ensure insecurity in the county is put to sleep. The meeting was attended by Samburu Governor Lati Lelelit following President William Ruto's directive to security agencies in the region to establish long-lasting solutions to the insecurity cases that has left many dead and property worth millions destroyed. Ng'ombe 58 ambayo iliibiwa katika sehemu ya Costa kule Laikipia tumeweza kurejesha 52 kufikia hivi leo, na tunatarajia wale wengine waweze kufikia idadi ambayo inatakikana. Nataka nishukuru wale wote ambao wamehusika katika shughuli hiyo, na tunasema shukrani kubwa. Vile vile kuna mbuzi ambao waliibiwa sehemu ya Longewan ambayo ni 210 ambayo iliibiwa kule. Kufikia leo asubuhi tumeweza kurejesha 79. Ile iliyobaki bado tunasakanya, na nina imani ya kwamba tutaweza kurejesha mifugo hiyo kwa wenyewe. Wale wajambazi ambao wanazunguka hapa hawana tofauti na magaidi, na serikali itashughulikia magaidi jinsi inavyotakikana, na kutakuwa na huruma. Tutawasaka, tutawatafuta, tutawashughulikia, na watakiona mambo ambayo hawajaona. Mambo haya ambayo saa hii wanaingilia ni mambo ambayo imepitwa na wakati. Tunataka watoto wetu wasome, tunataka kufanya maendeleo, na hatutaki wizi wa aina hii ama wizi wa aina yoyote. Hawa wanatumia mabavu, wanatumia bunduki, hawana imani, hawadhamini maisha. Basi mambo kama haya hatutakubaliana nayo. Kwa hivyo tutakabiliana na wao na tutawashughulikia jinsi inavyotakikana. Mimi wito wangu wa mwisho kwao tu, na wameshikwa, tumeshika pamoja na polisi wako Rumuruti. So na mbuzi ya Letoroi 210 mbili leo ilikuwa inauzwa soko, na wale watu wanauza wanajulikana. So to me that is slam dunk kwa basketball. Tusaidie kurecover for the good job he has done. So ile 28 ng'ombe ya August na hii ingine ya hiyo 210 ya Letoroi na hii 60 hapa yote ni Alogorete. Tumesikia kwamba ng'ombe 52 kati ya 58 ambayo iliweza kuwa recovered. Now, the Free Pentecostal Church has set aside a peace fund under the Peace Resilience Project, which will cost a total of 20 million Kenya shillings every year for the next 5 years. The program aims to promote peace and unity among communities living along the country border, or rather the country border, including Kuria, Maasai, Kisii and Luo. This also seeks to end the long-term border wrangles and cattle theft between the communities. We've had extensive conflict along the borders. The government has done its part through its partners as we collaborate and enhance the good relationship or peaceful coexistence between the communities around the borders, particularly the Kurias and the Maasais, especially in the Transmara South, and the cases together with the Maasais around here. We have worked together so well in a way to foster peace
Today we are launching this program in this place because we want partnership. We want to partner together with the government and all the security agencies so that we can see the best approaches that we can use to support the people to coexist together. We have already talked with them and we are having programs of dialogues together, and we have already planned a number of dialogues. Kuna ma hotspot of different kind. Sababu kuna hotspot ingine ambayo ni ulevi, kuna hotspot ingine ambayo ni wizi ya ng'ombe, kuna hotspot ingine ambayo habari ya mashamba, na kwa sasa kuna amani. Na hii amani imeletwa, tunashukuru Kelele na kanisa yake. In fact ametusaidia sana kwa sababu kama Cataline pale ametembelea pale mara nyingi sana, akiongelesha watu, akiongelesha vijana, akiongelesha wakina mama. Unajua kina mama naye ni hatari sana kwa kupiga nduru. Kama kanisa sisi tunasaidia kuleta amani katika hizi boda za mahali kuna hizi vita, mahali watu wanapigana kwa sababu ya maneno ya mipaka. Kama kanisa tunawasaidia, tunaleta watu pamoja, tunawajumlisha, tunawaongelesha, pia tunawaombea. Now, Baringo leaders have called on the Council of Elders in the region to review dowry charges and reduce it to a reasonable amount that will enable young people to get married, saying that the high dowry has made many young people shun away from marriage. Speaking at Marigat Catholic Church, Baringo North Member of Parliament Joseph Makilap say that many parents have been pegging dowry to the level of education. This high cost of dowry has actually caused a lot of pressure, even in this banditry issue. This cattle ransom issue is because of high cost of dowry. People are raiding us to get cattle to go and pay dowry. So let's make it cheap so that we also reduce the number of cattle rustlers that come and chase our cows around this place. So when we make it cheaper and easier, then everyone is able to marry. Because after all, love is blind. So we should not make that blindness too expensive for our country. That is what we need to do so that every hustler should be able to, marry. It's too expensive for the young generation, the hustlers. It's not easy. It's not like before. So we do agree with Council of Elders of Kalenjin and the other Council of Elders all across that they should come up with a standard one, at least according to each and every culture, what was there before. Because we know what was there before. It was around some little amount and maybe with some few cows, not more than 4, and you keep out what you have at the moment. You can keep 1 or 2, the rest you will keep later on. Therefore, Council of Elders are the best people to make decision on these issues to do with the culture in terms of dowry. So we are waiting upon them. We hope they will keep the best. And what we are urging the government is that the payments, the increase of the money to pay on weddings, on anything to do with wedding, they should reduce. Let them have what it was there before. Now, the family of Brian Kipyegon has been left in shock after their 16-year-old son developed complications and after undergoing circumcision. Kericho County Health Chief Officer Dr. Betty Lagat has noted that 5 other boys were admitted at Kericho County Hospital after undergoing circumcision at the same place. Now, the county government has vowed to crack down on individuals conducting the procedures to ensure they adhere to the required standards. Alikuja aliniambia Kipyegon alisikia kabisa chungu ndani ya tumbo kabisa. Tulifanya nini? Aliniambia ni afadhali kupeleka hospitali kupima. Hiyo ni nini? Ni nini hiyo ndani yake? Akikula alitapika, akikula alitapika. Alienda baba yake alienda kuleta daktari mwingine jirani. Daktari huyo alikuja, aliona tumbo ya Kipyegon, alishika, alisema labda ni amiba.
We had 2 of the initiates who had underlying conditions that was not known by the parents or the initiate before being circumcised. Both of them were diagnosed with diabetes. It's unfortunate that we lost both before they were released from seclusion. Moving forward, as a county government, we will be engaging all our public health officers who will be going round to all our seclusion spaces to ensure that the children are safe, that the homes and the families that are hosting these children are adhering to all public health protocols that we have provided as a county government, because the nature of this procedure is very delicate and we want to ensure safety for all our children. There are some procedures which are supposed to be followed to make sure that is aseptic in nature. But sometimes when the traditional circumcisers are used, they may not really look at the hygiene that is required for this. Pokot County, the county government in partnership with other organizations has started drafting a gender equality proposal that seeks to ensure there is gender equity in the county. According to Simon Kariualem, the proposal seeks to end gender discrimination within the Pokot County and strike a balance on the needs of both men and women within the county government. Katika hizi sheria tunaiandika kwa sababu tunajua kwamba katika jamii letu wanaume wako mstari ya mbele kuambia wamama jinsi watakavyofanya, lakini vile tunaandika hii sheria tunataka tuambie wanaume heri tusaidiane na tuongee na wamama wetu ili tufanye maendeleo pamoja, kwa sababu tukisema tufinye wamama hatakuwa na maendeleo. Hata tukiangalia kwa jamii zetu wamama ndio wameshikilia duria ya mafamilia zetu ili watu wapate chakula, ni kwa sababu ya wamama. For us to really address these issues in West Pokot, then we all need everyone in it, both the men and both the women, because kama for example the teenage pregnancies, who are contributing into this? It is the men. And for us to really take girls to school to reach their full potential, there is need for us to have a gender policy in West Pokot that really looks into us solving the issues in West Pokot. Well, that right there marks the end of EBN Weekend Edition with me, Sami Adika. Many thanks for tuning in. I'm looking forward to being here tomorrow night to make sure you are up to date with regards to matters making headlines. And also tomorrow, EBN is getting bigger and better since we shall be all across the Western region. Well, it is indeed good news. Do have a lovely night. Let's meet tomorrow.